ఫార్మల్గా సత్యం విల్ ప్రపోజ్ ది vote of thanks. సత్యం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు సత్యం. తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో పిహెచ్డి, జర్నలిజంలో పిహెచ్డి స్కాలర్ నేను. అయితే మొట్టమొదటిసారిగా అన్నభావ్ సాటే అంటే ఎక్కువ మహారాష్ట్ర వరకే పరిమితము, అంటే మహారాష్ట్ర దళిత ఉద్యమాలకే పరిమితమయ్యి ఉండే అనేది ఒక అభిప్రాయం ఉంది. అయితే అన్నా మేము డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటే అన్నభావ్ సాటే అంబేద్కర్ తర్వాత అంత పెద్ద నాయకుడు, అంత గుర్తింపున్న వ్యక్తిని మనం తెలంగాణలో తెలుగు ప్రజలకు ఎందుకు పరిచయం చేయొద్దు అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో ఈ సెమినార్ చేద్దామని అనుకున్నాం. అయితే ఆ విషయంలో ఎట్లా దీన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎక్కడ పెడితే బాగుంటుంది అంటే ఉద్యమాల గడ్డ అయినా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ బెటర్ కదా, దళిత ఉద్యమాలైనా తెలంగాణ ఉద్యమైనా అక్కడి నుంచే మనం భావ్ సాటేను మన ప్రజలకు కూడా పరిచయం చేస్తే బాగుంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీని ఎన్నుకోవడం జరిగింది. దాంతోపాటు అయితే ఈ సెమినార్ ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఆయన లైఫ్, లిటరేచరు, ఆయన స్ట్రగుల్ ఒక కన్స్ట్రక్టివ్ వర్క్గా పెడితే బాగుంటుందని ఆలోచనతో పెట్టినాము. ఈ సెమినార్ ప్లాన్ చేయగానే ముందు దీనికి ఆ సమాచారాన్ని ఎవరైతే మనకు సరిగ్గా అందించగలుగుతారు, ఎవరైతే మనల్ని ఆయన మీద పూర్తి అవగాహన ఏర్పరచగలుగుతారు అనే ఆలోచన చేస్తామంటే చాలామంది రిఫర్ చేశారు. ప్రొఫెసర్ మేడం నాగ్పూర్ యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన దమ్మ సంగిని గారి పేరు రిఫర్ చేశారు. తర్వాత దాంతోపాటు సార్ సత్యనారాయణ సారు దళిత స్టడీస్ మీద చాలా వర్క్ చేశారు. దాంతోపాటు మేడం మనోజ మేడం, అట్లాగే చంద్రన్న, ఇంకా ఒక నలుగురు పెట్టి ప్యానల్తో చేద్దామని కాన్సెప్ట్తో చేసినాం. పిలవగానే వచ్చి వాళ్ళకు సమయాన్ని కేటాయించి అంత దూరం నాగ్పూర్ నుండి, అది మన రమేష్ గారు ఔరంగాబాద్ నుండి వచ్చి అన్నాభావ్ సాటే పైన మనకు ఒక అవగాహన, ఆయన ఉద్యమాలను స్ఫూర్తి అదంతా మనకు పరిచయం చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా వ్యక్తం చేస్తూ ఈ సెమినారు ఇంత భారీ ఎత్తున సక్సెస్ కావడానికి సహకరించిన శరత్ అన్న, ఇటు స్టాలిన్ అన్న, ఇక్కడ ఉన్న మన దర్శన్, నరేష్, ఇతర మిత్రులు, ఇక్కడ ఉన్న ఇంకా మేరీ అక్క, ఇటువంటి వాళ్ళందరి సహకారంతో సక్సెస్ అయిందని కోరుకుంటూ వాళ్ళందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాం. ఈ సమావేశాన్ని, ఈ సదస్సు ఇప్పటితో ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. Now I invite Ramesh Kamale. Good afternoon, one and all, respected visitors and guys, my dear friends. Before going to start my talk, my people, I would like to almost thank to my dear friend Chandraya, who organized a seminar on Annabhav Sate, humanitarian literature, and on the occasion of a centenary year of Annabhav Sate, he has organizing. I think this is the second seminar he has organized in this college, and it's my honor to speak before you. In concern to this seminar, I'm not going to focus on the life or the literature of Annabhav, because last day or just before 2 days I have heard the news or the poster on Facebook, and I have called to Chandraya, and very wholeheartedly he invited to me as a participant, and I accepted his invitation and I'm here. So I'm going to focus on Annabhav's rebellious consciousness in his writing. In regarding to this rebellious consciousness, I would like to mention few incidents, how he becomes the rebellious or how he becomes the humanitarian literature. So, Annabhav Sate, as mentioned by dear friend Chandraya, Annabhav Sate plays a vital role in development of Indian literature. Though he was born in a marginalized community, that is Mang, now it is
called as the scheduled caste. Despite lack of formal education, he wrote 35 novels, 15 short stories collection, of which a large number have been translated into Indian and foreign languages also. His ballad of Stalingrad, felicitated by Russian government of Russia and was then translated into Russian language. It's his use of folk lyric narrative styles such as Povada and Lavani popularized these forms. His one important novel, Fakira, a world famous novel, actually the Fakira is not an imaginary character. Every literary writing or every literary piece of Bhau Sathe, he has written with the experience. As such, Fakira is his maternal uncle and he was a most wanted thief and robber in the region of British government who distributes the loot, that is treasure, equally among all marginalized people or the Dalits. He fight against injustice, against or he demonstrates anger, rejection, rebelliousness, sacrifice for the community, humanity, hence are the epitome of morals and values. He fight against Britishers and flying their actually Indian wealth for the sake of poor peasants. So this is a general information about his literary writing. I must concentrate on the rebellious consciousness in his writing. In Bhau's biography, it was written by his brother Shankar Bhau Sathe, and in his book he says that Bhau Sathe, yes, the novel narrates Fakira's life, suffering and number of humanities in the course of his life. It also depicts Fakira's fighting spirit against the British government and its injustice. Bhau Sathe feels pride on Fakira's challenge to the British government in the form of patriotism. It has successfully depicts the social reality of how historically Dalits occupied the social periphery and have been excluded from the core of politics and economy. It is the most encouraging, moving, realistic delineation of Dalit life, troubles, tortures, their exploitations by the upper caste, so-called authorities in the village, and yet the intact moral values among Dalits. The strong fervor to live life, not give a hopes are useful. Fakira, the protagonist, distributes the looted wealth of Desadgaon equally among all Dalits, underscores the Dalit brotherhood. Thus, his heroes are morally upright and ideal individuals. One example of Vishnupant, Sattu, Fakira and Ranba are all Bhau's dominant characters, stand apart as a class of their own in entire Dalit literature and demand further derivation of the patriotism. Another novel, Hunger, Patriotism, Sattu Bhosla, the central character of the novel, fights on various fronts. In fights the social evils as he saves a low caste, treats her as sister throughout life. He lives the life of purgative for sake of his people. He helps the needy and drops to rich, which in turn earns him in the Robin Hood of Varna. Thus, the novel deals with multiple themes at a time. It is popular novel that immortalized the area around Varna river, which depicts the fight against exploitation as well as the theme of patriotism and rebellious consciousness. Bhau Sathe started his literary writing with Shahiri. At the beginning of career, he has tried to write Lavanya, Povade, Gam, Tamashe. After Shahiri, he turns towards the short story writing.
in one of the stories named Pulwadi, Anna Bhau wrote, these people are not dead crops, but they are living beings of blood and flesh. They can even ride a notorious horse, and one cannot dominate them by sword. This feeling is not only the realistic, but also indicates patriotic and rebellious traits of his personality. He has inspired the translation of Maxim Gorky's story writing. He wrote his first story in 1949 and it was published in the same year. After that, his first volume of story has published in 1957 entitled Khulwadi and becomes a renowned short story writer. There are 26 volumes of short story on his credit. Throughout the short story, he was trying to expose humiliation, exploitation and suffering of women. Anna Bhau described many heroes like Fakira, Savala, Niu, Piraji, Umaji, Sattu and Hindurao who were struggling against the circumstance and registered their rebel through Hindurao who were struggling against the circumstances and registered their rebel through various activities. The revolt was against the injustice and exploitation of British government. But during these days, they were condemned by so-called established people from Indian society. Not only that, but that they were treated as criminals and neglected deliberately. Ultimately, these people suffered in poverty, starvation, and remained aloof from mainstream of the society. Though they were patriots, Anna Bhau Sathe made an attempt to expose these things through his writings. In one of the stories named Pulwadi states, these people are not dead crops, but they are living beings of blood and flesh. So this is a kind of patriotism and rebellious consciousness from the writings of Anna Bhau Sathe. Thank you, Chandraya, for giving me an opportunity to speak before the respected dignitaries. Thank you. కాంటెంపరీగా మనం ఫేస్ చేస్తున్న చాలా సమస్యలను ఫకీరా నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోగలుగుతాము, ఎట్లా దాన్ని కాంటెంపరీ సమకాలీన పరిస్థితులకు అర్థం చేసుకోవాలనేది అనలైజ్ చేశారు. రెండవ విషయము, ఒక ఇమేజ్ కుల వ్యవస్థలో ప్రతి కులము తమ ప్రాతినిధ్యం కోరుకోవడం అనేది కొన్ని ఇమేజెస్ ద్వారా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ ఇమేజెస్ను గౌరవించినప్పుడు ఆ కమ్యూనిటీ గౌరవింపబడుతుందని ఫీల్ అవుతారు. మాంగులు అన్నబాబు సాతేకు గౌరవం దక్కితే తమకు దక్కినట్టుగా ఫీల్ అవుతారు. అది కుల వ్యవస్థలో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్కు గౌరవం దక్కితే మనందరికీ గౌరవం దక్కినట్టుగా ఫీల్ అవుతాం. ఆ కనెక్షన్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు మాంగులంతా అన్నబాబు సాతేకు గౌరవం దక్కితే వాళ్ళకి దక్కినట్టుగా ఫీల్ కావడం అంటే వాళ్ళ జీవితాలను, వాళ్ళ చరిత్రను, వాళ్ళ విముక్తిని అన్నబాబు సాతేలు చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి. లేకపోతే సాధ్యమే పని కాదు. ఒక లీడర్కు అవమానం జరిగినప్పుడు నీకు అవమానంగా జరిగింది అని ఫీల్ అవుతున్నావంటే ఆ లీడర్లో నీ విముక్తిని చూసుకుంటున్నావని, ఆ లీడర్లో నీ చరిత్రను చూసుకుంటున్నావు. కాబట్టి అతనికి దాడి జరిగినప్పుడు మన చరిత్రకు దాడి జరిగినట్టుగా అతనికి దాడి జరిగినప్పుడు అది కొంత వ్యక్తి కేంద్రంగా మనకు కొంతవరకు అనిపించాలి కూడా ఒక స్టేజ్ జరిగిన తర్వాత. బట్ దీస్ ఆర్ ది సింబల్స్ విచ్ ప్లే క్రూషియల్ రోల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే స్ట్రగుల్స్. ఆ విషయాన్ని తను ఈ అన్నబాబు సాతే ఇమేజ్ను క్రియేట్ కావడంలో ఆ ప్రాసెస్ మాంగ్స్ వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు అనేది చెప్పడం జరిగింది. ఏదేమైనా చాలా చాలా మల్టిపుల్ ఫోర్సెస్ వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు అన్నబాబు సాతేని ఎట్లా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అన్నబాబు సాతేని ఎట్లా యూజ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మాంగ్లలో కూడా అన్నబాబు సాతేని కేవలం అన్నబాబు సాతేను తమ లీడర్గా ఫీల్ అయ్యే వాళ్ళే ఉన్నారు, అంబేద్కర్ మిగతా వాళ్ళు కాకపోతే. ఇంకో వర్గము అన్నబాబు సాతే, అంబేద్కర్, తర్వాత అన్నబాబు సాతే, దే ఆర్ బోత్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఇంకో వర్గము కేవలం ఈ కాంగ్రెస్ బీజేపీ వ్యవహారంతో మొబిలైజ్ అయినటువంటి బ్యాచ్
కేవలం అన్నభావ సాతిని ముందు పెడుతూ సో అది కౌంటర్ అంబేద్కర్ కూడా మొబిలైజ్ చేసే ప్రమాదము కూడా. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో అన్నభావ సాతిను సరైన క్రమంలో ప్రజలకు మనం అందించడము, అతని లిటరేచర్ని అర్థం చేసుకోవడము మన బాధ్యతగా తీసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రమే మున్ముందు రాజకీయాలను ఉద్యమాలకు మనకు ఒక కరెక్ట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతామని కోరుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రాము చేయడానికి ఇప్పటి వరకు ఉన్న మీ అందరికీ గత ప్రోగ్రాం చేయడానికి చాలామంది సహకరించారు. వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. మున్ముందు కూడా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తాము. సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.